Sékou Dieng ma ñëw si yow comme dégg nga lu Piaro wax si lu jëm si fi nga xam ne mooy incident bi happen doonte ke sax amul kenn ku si faatu waaye gis nañ ko mu tàmbalee tegaloo maanaam comme ni nga koy waxee rek Farafeñe déggoon nañ ko fa ci benn petrol station ñu jógee foofu noonu démb sax njaaw saawalo fële ci Sierra North tey tamit ak lu xew fii nii kàddu yi nga xam ne moom yëkkati na ko tey nan nga ko jàngat ak situation bi fi am bi nga xam ne xew na fii. Well, thank you, Mr. Garmi. First of all, it's a disappointment. Well, let me not say a disappointment, but it's shocking that we have criminals all around the country and targeting specific places. Halis Lañ Fajel, Alili Jambur, and so on. But Sumadege, Wahi Piarobi. It's like this is just a repetition of something that is already becoming a bit common. And they have some response teams in Brufurama, somewhere around Ko2 and Banjulending. But limoko bugo na laj sune kon fi would have been IGP moko ko lol la nek. Yeah, so the guy probably they're not using the firefighting tactic bo hamne da nga harbe problem bi and then you start boosting the patrol and all that, because this one about a year or two ago when the police were just patrolling up and down and it was very efficient. They were coming into contact with some potential or in fact confirmed criminals, and then people were at ease. But all of a sudden, just that level went down, probably due to some reasons that I may not know. But I feel, in as much as I believe the police cannot guard every door, but things like increasing the patrol, especially within certain areas, would be quite crucial, in safeguarding lives of people as well as public property. Because otherwise, people will be going around and feeling scared. People, especially those going to commercial banks, everybody is thinking the next morning I'm going to be the victim and all that. So it's good to know the police try everything in their capacity to enhance security presence, to actually do the needful also to apprehend criminals and bring them to task, hold them accountable. But then you want to avoid the issue of always trying to respond to the problem when we can do something to probably mitigate the chances of occurrence. Okay. Yeah. Mr. Bojang. First, ñu ngi rafetlu teewaayam fi and man balaa maa ñëw, I know the police itself is a cancer, it's a problem. And there are many reasons to that, but I would also want to take the opportunity to thank, because a lot of them are working under very bad conditions. And ñu ngi ñaan nguur bi mu xool bu baax a baax seen remuneration, seen conditions and so on. Fairly, they are doing a tremendous job, even though they have some other issues. Coming to the issue of robbery, I think it's a big failure. It's a systemic failure. Because this has been a trend, or is becoming a trend. Fu ndan dalé mu commencé moy ci day ni ci boda yi ay Farafeñe ay yoy non. Amon na time bu ma xamné fokk na gisoon nañ ko ba gaay fétal police officer. Fokk na lool amon na fi. Légui nak li ma mënta understand moy li gaay commencé nañ ko ci deb bi ci boda yi ay yoy. Légui nak gaay ñew nañ bé ci diggi dëkk bi. How come police mënuñoo am a système bu nga xam ne mënoon na def lii moom xam nga si boora nga ne boora bi dañ dee dugg rek balaa nga xam rek dem nañ waaye léegi ñu ngi fii comme fii Petroleum House is one of the most valuable and critical infrastructure of this country. This is just 500 meters from Petroleum House. What is the police doing? Police seen boppa ñoo asili through immigration, because ñu ne seen report ne the number of arrivals of people ñu nga xam ne dëkkuñ fii and the
number of increase in crime is correlational to some degree, meaning the more people we are having, the new trends of crime. Te mom tamé confirm na ko fi ne façon crime yi ni waxu ne amut de waaye jafe na am si Gambia waaye nag ñu ngi gis crimes yi nga xam ne loolu it was not the pattern of crime si dëkk bi. Then it means one, suñu loi war nañ change when it comes to our border, our border security. Two, police yi luñ leen war a jox suñu loi war nañ ko change. Man, to me, this is a matter of urgency. You dem si National Assembly, you make sure the police yi nag léegi gars yi commencé nañ di leen jox fetal. Parce que doo mën a dem fekk police si on spotam nga rey ko mu ngi sol uniforme waaye amul benn pistol amul dara paaka sax bu nga xam ne paaka la amu ko gis nañ ko di what are you waiting for loolu ne war a nekk bi urgency bill bu nga xam ne urgency la sax because man understand moom war na ko fi nii ne su ne moom la sax mu ngi foofu noonu ak uniforme bu mu sol nii sax du mën a def dara so lii pour change ko la the politicians are messing with the lives of Gambians and the lives of the police officers because lii su doon leneen la yóbbu nañ bill bu nga xam ne dafay change système bi gars yi mën a am the proper training ñu jox leen waaye xoolal rek baadoo la ñoo nekk di soona because yow nga coono am sa xaalis dem si banque bi mënuloo am si jaama sax so lii is a failure bu nga xam ne is systemic te ma foogoon ne the problem is not how the police respond to these people the problem is what are the root causes lu tax ñu ngay gis lii si dëkk bi that is what they should address te man yaakaar na ne the current IGP is to blame because moo nekkoon immigration he should have been the best person to advise government on their open border policy dëkk bi balaa nga allow nit ñi di dugga ñun ñëpp bëgg nañ Africa mu nekk a borderless Africa but responsible borderless Africa bu nga xam ne kuy dugga dañoo xam ne gari mi ne dugga na de lan mooy crime profile am in Nigeria fu mu dëkkoon musu rey nit musu sàcca nit musu def gari mi moom kay set na moom mun na dugga waaye ku rey nit fale ndekete mu ngee ñëw Gambia sax moom daw la nekk def waaye dafay dugga what system is in place bu nga xool ne gari mi kuy dugga reyoon na nag history am nii la boo demee lopitaan sax pour noo si faj la ak docteur yi dañ dee laajte lu ne wa medical history lan yow ban feebar nga am lan moo la dee dal sa famille ban feebar moo leen dee gën a lifin loolu yëpp daf dee dimbale gars yi waaye ñun fii dugga génna dangay rey nit nag yéegi nga ñëw dugga Gambia fii kenn xamu si dara léegi nag ku nga xam ne moom métier am rey nit la ak rob banque mooy métier mu ñëw dugga Gambia nga foog ne dafay dem nekk métier caméraman déedéet métier bu mu daan def Nigeria boobu laa mooy continuer fii ban système mooy wone ne kii kuy dugga économiste la liggéey na banque fale Nigeria liggéey na banque fale Ghana mus na def nii mus na rey jabaram den si boobaa ñu mën a xam kan moo dugga ak fan la dëkka su defu dara sax dañ koy mën a monitor waaye fii ñu daan rey nit ñi ñu ngi fii ñu dee def lu ne si àdduna ñu ngi fii si dëkk bi immigration si di mutaar nga ne mooy IGP dafa fail to advise the government man loolu laa ko gisee te moom mu ngi brag ne immigration am nañ nii am nañ xaalis 12 million am nañ lii waaye di border security bu fa nekk mécanisme nekku fa moo tax ñu ngi gis new crimes because we have new set of people new set of speciality of criminals ñeneen ñi xëy na ñooñu petit lañ de waaye ñii seen speciality noonu la su ma foogoon ne loolu is one of the reasons and su ne dañu bëgg a adresse foog naa dañu war a look at the immigration border policy bi bu nga xam ne dafa bon torop moo tax ñu ngay gis crime yi nga xam ne ñun fii waawuñ ne mosuñu am comme moom nu ko amee waaye they are new so I think they should really look at waaw loolu mooy solve situation bi. all right Mr Dia. jërëjëf Garmi mu doon loo xam ne lëmbee na réew mi lañ mën a wax ñu bari ñu ngi koo waxtaanee waaye li si jiitu rek dama am yóbbante boo xam ne bugga naa ko PRO force King Koli lay report parce que dama demoon si moom ne ko dama bugg a join police mu ne man damam sikkim paala so bugga naa ko yóbbante si IGP ma dem pour IGP mu recrutement bugga naa bokka si police force bi so PRO maa ngi laa yóbbante waaye ñu dellu santaat ko bu baax a baax teewaayam fii li xew nag ñu ngi koo ñaawlu bu baax a baax waaye ba tey ni ko PRO waxee rek dinañ ci am santa ci ne benn bakkan loruwut ci kenn gaañuwut ci maanaam liñ yóbbu nag buñ sañoon du am waaye nañ xoolaat ci wàllu kaaraange ci réew mi fii man de yàgg naa koo jooy police loxo neen
parce que boo tukkee dem yeneen réew di nga gis surtout ñi nga xam ne ñooy traffic police dina jafe lool nga gis leen ak loxo neen kese ngir ci public space bi nga nekk te dañ focus torop ci maanaam PIU police intervention unit waaye dama gëm ne tactique bi war nañ ko wecci ñu prevent crime dan xaar su xewee ñu doog a intervene ak naa ne police bi war naa seetaat boppam bu baax ci fànna yooyu ngir sa presence ak nga équipe sa boppa yor ngaa naay suy light am sax ñu ngi ko gis yeneen réew am ay pepper spray ay tasers nga am paaka am ay bantak yu ne mel dina la ñemeloo ci lu bari waaye boo amulee ngaa naay amuloo loxo neen dafa tax sa liggéey dina xaw a jafe when it comes to preventing wala fighting crime so loolu nañ ko seetaat ci wàllu luwaa bi ak fànna yëpp ñu defar ko am wecceeku ni ko Mr Bojang waxee li daan xew ci frontière bi la ëppee waaye léegi dugga si nañ ba ñëw ba ci diggi dëkk bi di ko def loolu dina tiital nit ñi bu baax a baax kon nañ ci jàngat li xew jël ci ay matuwaay yoo xam ne li tax nit ñi am dal ñu am kaaraanga bi nga xam ne di nga génn sa doo am yenn ragal waaye léegi nag lu bari loo wax ñu bëgg a koo dëpp ci démocratie déedéet soo demee réew yi ñu gën a dëgër la démocratie ci wàllu kaaraange duñ ko foye foo dem di nga gis seen sécurité bi ñu ngi yor ay ngaanaay seen patrol ak lu bari waaye Gambia Police Force ñu ngi góorgóorlu waaye ba tey seen jumtuwaay des na dañ gën a soxla support ci fànna yu bari man dama dee waxtaan ak ñoom lu baree bari commencé ko ci IGP si boppam yàgg na depuis moo nekk immigration ay nit la ñoo xam ne mun naa toog ak ñoom fu kenn nekkut ñu waxtaan li ma leen bëgg a laaj leen ko ñu mel ni ñoom Pate Diallo teg si ba current interior minister Abdoulaye Sanyang si boppam comme mbébét bu ñu am seen xareñ fasaaxa nañ torop pour liggéeyal seen réew ak gis yokkute ci wàllu sécurité bi waaye ba tey des na démba rek am naa xibaar li nga xam ne mooy mobile traffic Kanifing fii moto police yi ñu am yaaxu na ay problème yi dinaa moomu taxaw lu yàgga ba ñeena ci officers yi ñoo am waxtaan génne seen woon xaalis defar ko pour mën koo use ci fànn yooyu lay wax ne dañ soxla ndimbal te dem naa man yeneen police station am ne similar cases moto yi mu ngi taxaw ngir dafa am problème kon resources bi war nañ koo dugal ci bunta yu mel noonu ngir moto yi dafa am njëriñ ak liggéey bu bari loo xam ne loolu la war a def man am na police yu ma waxtaanal ñoo xam ne yëfun seen police uniforme ñooy génnee seen xaalis jënda ko dem ñaw ko ñu war koo mën a sol lii yëpp taxawaayi nguur la réew mi la ñu jàppale leen ci palaas yi ñeena ñi even daala yu ñoo sol sax ñoom ñooy génnee seen xaalis jënda daala pour di ko sol pour won la rek condition buñ nekk ak jafe-jafe yuñ am waaye ba tey ñu ngay def seen liggéey taxaw si ron naaj bi def lu bari waaye xam nga yi su ci ndimbal fekkee loxol borom daf leen di gën a sawarloo dina tax ñu gën a xareñ dina tax ñu gën a ñemeñ man seen biir lu bari laa ci xam ngir dama dee waxtaan ak ñoom moo xam ñu ngi si liggéey nekkuñ si liggéey am na yoo xam ne sax du ma ñemeñ a toog ci media bi fii di ko wax waaye foog ñu junj yi pour askan bi tam si biti ñu xam ne police bi dëgga li tuuti lim am ci jumtuwaay yëpp joxe na xolam pour liggéeyal réew mi am na fu mu mun a am parce que tey comme li xew nii su dee ñoom amoon nañ ngaanaay lu bari di nga ko war a mun a toppa waaye ko am ngaanaay su rëccee ak moto sax noo koo toppee dafa doon loo xam ne lu jafe la te moto bikes itam nañ leen ko yokkal because dina tax ñu mun a monitor trafic bi lu bari ci overspeeding ak yeneen mbir yu bari yoo xam ne ñoom ñu ngi cee taxaw. all right Mr Kurang. Garmi jërëjëf di comme ni ma ko waxee nuyu suñu guest bi nu explain is very simple and straightforward. lii nag li ñoo waxtaan armed robbery is not a small thing parce que xam nga armed robbery is just like luñ dee wax ñun auditors yi si banques bi soo gisee $1 mu missing in an account lu tax nga ko dee follow because $1 boobu bu missing daf lay dee mun a yóbbu to $1 million is discovered affaire investigation noonu la now affaire armed robbery tam noonu la dafa am implications. You can't just say we cannot just say it's one armed robbery and it's a one-off thing. No, it has got a lot of strategic implication. Dafa am implications yoo xam ne dafa sori parce que dëkk boo xam ne tourist destination country la, they is looking forward to invite investment in terms of tourists and other investment. Boobu security is not just security, but the perception of the security daf dey affect. Right, nu bitim réew mi ñu nekk bitim réew nu ñoo gisee réew mi that we are secured, we are safe or etc. Daf dey affect business itam, banks are part of the businesses. Suñu gisee luy xew nii, it's going to affect them. Tey, armed robberies
fu mu xew dëkk boo xam ne mu ngi indi on the increase daf dee indi waale other things because we never see an armed revolution or a rebel warfare anywhere without armed robbery. This always, anywhere in history, right? One thing follows the other. There are some histories of some rebels that look for money to get the money and buy the arms to do other things. This is in history, right? So, the government before and the police force, which is part of the government, then you want a three-dimensional outlook from Nekani. There is a strategic dimension, there is a tactical dimension, and there is the operational dimension. Operational be more lalañ wara def at the instant, right? So man duma gis when I follow the crimes, dama dey gis ne when a crime happens, they leads for the public. Yoo xam ne what can you give the public? Loo mun a jox askan bi léegi nii pour ñu mun laa dimbal. Su fekkee ne eyewitnesses waxan nañ ne there is a car and it's a green car and it's a green Mercedes, right? Loolu information boobu dafa war a filter very quickly to the public because xam naa ne ku amee moto boobu du sori. Boobu moto boobu du dem be cross Katong or cross Seleti or so. Moto boobu du sori. So in a very crowded area, some people dina am ñoo xam ne dinañ gis moto boo xam ne unuro na boobu. So dama dey gis ne in the West and so on dañ dey am sketch sax, a sketch. Understand nga? When you have a sketch, even if you put on a mask, they make a sketch of you because man suma solee mask, I don't look like my mask with Bojang or with Jeng. So all those things are small things, information that the police release to the people nga xam ne ñu mun na dimbal si investigation bi. Loolu is operational. Tactically, right, there is already a debate in the Gambia whether the magistrates should have guards or not, but there is a new debate today whether the banks should have guns. And I have seen countries, and I've been to Malaysia, and I see that in every bank you go to in Malaysia, bank board them rek, duga rek, so duga rek, then they just policeman mu ngi talk ak fetel. Yeah, even Senegal. Because the police ñoo xam nañ ne suñ defee cash, when I was working in the bank, suñ defee tuuti cash si moto, ñu ne ko yóbbu ko airport, daf dee am police officer. Waaye kon cash bu nekk si bank bi moo gën a bari lu dee nekk si moto bi. So you just escort to the cash bi bu dee pour yóbbu ko si airport bi. Then what about the bank? It's part of the tactical planning that they have to look at now vis-a-vis with the government and the banks, how to secure the financial institution. And then Gambia fu mu nekk dañ ko jël in granted for koñ boo dem yaa ngi fa am either a bank or a bureau, right? Then that means money is spread around, right? Xaalis bi mu ngi spread around, but key areas dañ war a seet seen wàllum security. Strategically, long term bi, right? The police is long term be mom dafa laal yu bari. Do they have a unit for countering issues like this? What is the level of the training of that unit, right? From there, it's almost going to in between armed robbery and counterterrorism because basically the operation is the same with people who commit crime in urban areas with arms and the people who just go and steal money with arms. So the training, the financing, the long-term strategy of how to deal with that, mooy war a nekk the discussion at the cabinet and the police commissioners level fu mu nekk nii loolu mooy the strategic level. It's a political issue also because the government need to know, right, nguur bi foog ñu xam ne lii dina leen affect. It's already affecting us. Whatever affects the citizens affects them. But what is possible? Lan moo mun a xew loolu lu bari moo mun a xew ci lii, right? Nit ki su amee garnaaj rek mu jël fetel dafa xalaat bigger operation. Loolu fu nekk la ci àdduna bi am roba du dee bàyyi am roba du musta bàyyi am roba yu ñu gis ci movie yëpp du dee bàyyi dafa def dañ jàpp ko so te su ko defee benn yoon next operation daf dee nekk a bigger one because am na xaalis am na pexe so the strategy of how the government will naka la nguur bi wala deal ak loolu dañ ko war a wone they should discuss it at the cabinet at the commissioner level etc. But they should tell the public we have a right to ask them what are the plans. All right. So Mr. Piaro ndax da ngay react ci lu panelist yi wax balaa ñu ñëwaat ci beneen correction bu fekkee tamit nekku da ngay because of ñu bari comme lu Dudu Ja wax moom mu ngi wax waxi police yi équipement bi des na yu mel noonu te di wax tamit léeg-léeg nga gis ay police yoo xam ne dañuy taxaw ci kaw tali bi te duñ yoree ngànnaay bu leneen xewee yooyu yëpp Kurang tamit dégg nga li nga xam ne
wax na ko ci lu jëm ci nas lañ mën a def ba bu gis ne jàpp nañ ñu def loolu nan la ci public bi mën a participer yu mel noonu Bojang tamit dégg nga li nga xam ne moom yëkkati na ko Ségu Jang xëy na moom am na correction bi mu la bëgg a laaj because bi muy wax fekk na nga xawoon a jug waaye moom dinañ ko bàyyiwaat mu ñëwaat ci loolu but anyway lan ngay react ci ñi nga xam ne fekkee nañ li ñu wax ba pare ba fekkee nga lu ñu wax ñoom. waaw jërëjëf foog naa ne li ñu wax fii ay kàddu yu fi wax dafa nekk kàddu yu am solo torop ndikte réew mi la te loo xam ne lu réew mi la dafa doon loo xam ne suñ ko waxtaanee dañ ko waxtaanee in a very open and honest te kàddu yi ma fi diga dafa nekk kàddu yoo xam ne dañoo yokkal because si lu gaay lu mu wax ñu bari dégguma ñu waaye ñoom ñaar ñu mujjee wax ni you remember when we had the Sukuta Jabang incident? Yes. Our officers were assaulted. In 12 September 2023. Exactly. Almost similar question, if not the same question, have been asked. You know, whether the Gambia police force is it time that every member of the Gambia police force is armed? Similar questions are asked. Te gis naa ne loolu dafa doon loo xam dañ ko war a laajte. You know, I know it has implications, economic implications, understand nga, you know, in terms of resources, comme lu leen nekk di wax, you know, and beyond that also, comme li nga wax, it has to also do with capacity, training and building. So, which means that, comme li ma wax, we as a country have to decide what kind of a police force do we want as a country, because we have to accept the fact that Gambia dafa changé. Gambia has changed. Gambia 50 years ago. We are now going to 60 years next month. 60 years ago and today is totally different. The dynamics have changed. Crime itself has changed. Lolo is evident everywhere. So su nekkee ne ba tey ñun comme ni ñu fa nekkoon loolu ñoo continuer ba tey dafa difficult. Who is the Gambia police force? ñan ñoo ko sos? It's us, Gambians. What I'm trying to get at is because whatever we are using is what we are mandated by law to use. Meaning the nit ñi seen boppam, because people are also represented at certain level, ñoo xam ne they have the authority pour mun a tax police yi doon lu ñu war a doon in terms of resources, in terms of everything. So we have to, as a country, discuss what do we want as far as security is concerned. So su boobaa ñu xam ne loolu lañ soxla ñu jox loolu police yi liggéey. So I took a typical example. Su nekkoon ne maa nekk si bank bi where ñi ñëw ne ñu ngi amee Ghana, I'm not going to test it whether it's a false or not, whether it's lethal or non lethal. I will not, and that's why ma gërëm ñoo xam ne ñoo fa nekkoon, because that's my life. The same thing, the police officer who would be on traffic at Brusubi whatsoever, even su nekkee gis na ñu noonu, the only thing he can do is tactics la mu seet ban comme nu ko waxee, because these people might not have been trained. According to our reports, the eyewitness could not give us those details. The only detail he could give us was a Benz without number plate. Maybe it was important to know the color. It may even be important to know what type of Benz it is. You understand? Maybe certain descriptions on the vehicle to be able to support investigation for us to get a lead. But all of this were not there. Right now, what we rely on more is the statement and the video, what we could see. You understand? So as a country, we should get together. For development of this country, it can't go without security. Every country. It can't go. Every country. We all agree on that. Yes. The Gambia Police Force as a department, we are doing everything possible in our capacity to ensure yes. You provide the security for. That's true. And you talked about reactive, intelligent-led. Like today, IGP was saying that we are increasing that because that is very important. Because when talk very hard, then we react. Then, there is an issue with that. But also, in as much as we have in the intelligence, understand, criminals usually, they are always a step ahead of us. It's not an excuse. But worldwide, that's what it is known. Because they would go and lay down their surveillance and everything. The time you operate. Look, wait, less than 5 minutes. Yes, less than 5 minutes. Someone could even say, hope this is not an inside job. Yeah, I wanted to say that. You know what I'm saying? So at the moment, it's too early to propose, to come with propositions around this. But as investigation goes, we'll be able to detect. The Inspector General of Police pointed out the second one,
we cannot, based on what is already known, we might not even call it an armed robbery. So which means there is still a lot that we need to know about this case to be able to actually tell us what actually happened. But it's important we talk about this. The fact that it's happening, it was happening in the borders and now it is here in town, it is relevant, it is important, and it's for everybody. It's not a failure for the Gambia Police Force. No. If it is a failure, it's a failure for all of us. Because all of us are affected in one way or the other. Because sometimes people look at it as institutional. But at the end of the day, the institutions are serving who? Us. What do we want from them? The institutions, what do we want from them? Do we actually provide for them what we want for them to serve us? When the Inspector General of Police came, one of you talked about vehicles. The new Inspector General, when he came, he had assessment, he met with the unit heads, department heads to have a discussion, have an assessment to understand, because you need to know the capacity of the force in terms of logistics, in terms of capacity. And we were able to have this discussion, and key, most important is mobility. Yeah. Realize the lack of it. Because it's not zero. But it was important that we have, because the feedback we know, we are all in this country. Nit ñi ñuy complain suñu demee ci station bi nga egga fa ñu ne moto amut. Yeah. Sometimes su moto amé fuel amut, then they have to hire a taxi. So for this, he took it upon himself. He's really going to work with government, pour government support this, because this is relevant. And our stakeholders, to put it on the table that this is a priority. Yes. About 7 to 9 pickups. Distributed across the country, we have 7 regions. Then our partners, basically is one. It's still not. Sorry, Mr. Piero. No, that's not zero. It's not zero. Mr. Piero, I don't mean to cut you short, but in fact, I have been a witness to incidents where you want to take the police to a potential, maybe to even go to a crime scene or so, and you realize that you need to provide the transport for them. They don't have a vehicle ready, and that's really sad to realize. In one instance, I had to use my car to drive the police to the crime scene to explain exactly, so that they could see exactly what happened. But it's quite important. There's a point you raised which is really important. We have seen in the past 3-4 years, where similar incidents of armed robbery of financial institutions, mostly bureaus turned out not to even be robberies, but these are just some internal activities that have been done, people working in an institution, conniving with other people from outside and then trying to, rob their own employer, for financial gains. And I think, well, as you said, it's too early to propose such, but then it's important that something holistic is looked at to ensure that the right thing or right information is obtained. But more or less, we need to appreciate the fact that crime rates, especially when it gets to the use of arms, is a threat to our economic development. Now, from tourism to employment to even investment opportunities, there are so many things that are at stake. When somebody sits and always hears in the news, somebody has been robbed from their workplace, somebody is attacked here and there. So when we get to this point, I think there is a need for collaboration involving all the stakeholders to ensure that the right resources are put in place to help combat some of these security risks. But my question... suma latte bi moy anga olof bi setut bu ba wa da try suma latte bi moy okay lafte mi fola wala indi ko ñing criminal ning am robal bi ngam minuje especially kido katare buloko they have guns and I'm sure these guns are not manufactured in this country, they are brought in to this country. Have we also tried as a security force, I mean the police or whatever institution should be responsible, to look at the potential, of at least stopping some of these things?
Because I feel, the borders are too porous that somebody can come in with anything, and then at the end of the day, use them. So, but if we try to address, let's say, in fact, the source of these guns, for example, let's say somebody's coming with them from the border, but the borders are strong and they can't, get through, maybe the chances of somebody just running to a bank with a cutlass would be very minimal. So, for me, it's really a concern. Where are these guns coming from? Maybe 2-3 people having each a gun, and then another incident somewhere, someone has a gun, and these are not guns that are manufactured in this country. That's really a concern for me, and I don't know if you have any information in that regard. Yes, thank you very much. Come here for Nyamendro. For the past, especially last year, na mo jamal lemuta meni alonko na kido taribulu. Ha, kabinga kido taribulu. Kiskisiro kita kido nyin na kuala na tatarako. Kidol ñin jama if not all mu non lethal weapon led nin ko non lethal weapon wolem kidol men yalon ko ka kesol meluta at asimo bunnole barate fala te barmal asi balo limbirno wasi fal and many times ni ñinin ka e ka fole ko it's for protection ya fahami for protection, but the fact is that in this country weapons men yalon ko be ko nyama e be ko wala sin for an individual. But the question now is, Yahya Jammeh, how did they get to the country? Weapons, just like drugs, are smuggled into the country. And when the Inspector General of Senegal came to the Gambia, I think 2 weeks ago, we had the courtesy of visiting the Honorable Minister, who applauded the 2 IGPs for coming up with this to collaborate together, because we've realized as a government that drugs come into the country, and at a certain level they even are exported through, or they pass through as a transit outside the country. And in 2 occasions that we've been flagged, or it's been identified or spotted out or even arrested flights coming from the Gambia outside where they were intercepted. And now the question is that our belief is that they came into the country through where? Through our borders. And we are surrounded almost, apart from the ozone, with Senegal. Yeah. So it was important that we collaborate. You understand? What I'm trying to say is, like, we intercept drugs at the airport, we intercept weapons at the airport, and sometimes one of them I can remember, wukaya smuggle nane. So just like drugs, the way they come in, that's the way weapons come into the country. You also talked about the porosity, how we don't actually have borders per se. There are official borders where people pass through, but if I am actually going with something that is illegal, whether weapon or drugs, I wouldn't use that. Okay. There are chances that you may use that because maybe you feel, okay, there is a possibility that I can escape, because the chances is there, or the chance is there that you can escape even through the normal border because of sometimes security checks and the timing. If you know the timing and all that, maybe. Yeah. But highly likely they wouldn't use those. So in events like that, Nina, Abetara Maribulle, Ake Mundi, Ada Ake Supramati, Yanasan, Kamol threaten, Yanasan, for it got to a certain level, so others can even use it to rob people. Yeah. Because you wouldn't be there, like I said, to test whether that gun that has been used today is actually a false one or whether it's a real one. Yeah, no, who will absolutely, test it? So membi jedro wolem ko, firstly, abe kole alale, because criminal fana do kole soto. Ila mechola wodi. They have succeeded today, they will repeat it, Bible. Yeah, fam, Bible. But we also would be there. Because ngajele ko nyim kutu mi alon ka abe wuli kanne fonga turo kuntu. Absolutely. Yeah, fam, fonga turo kuntu. Mba turo kuntu la nyadele wolem control as a force, security, fraternity, bay, and in the public together. Ngaje ko, this is our fight. Absolutely. This should not just be left with the police. Kafo ko police la do ko, because police will damanta kino la possible. Nim kon damman ba kino la possible. Because ñu ko bodame ka bo kordal le kono. It's in the Gambia, which means they were here. Even ni atem ka Gambia dingo, because we cannot ascertain all that. But it means ko ñimu mo le men bañu banko ka. Men ko ibota kordal le kono. Ibota kabilo le kono. Ini mo le be sabateri. We are aware ni at in hotel you are going ike bookle. Ni be hotel otala, ni be mall otala and all that. But ni be bungo tala. For example, renting and all that. You don't. Yeah. And we also had information previously that me criminal many along ka bungol tale
you know, based on molla korosido de kaje ko Gambia no ko korosido ken molle bi jamene yalon ko mbukeje fo sutanin suta tilibulo mo yoka funde fo sutanin futa kibaro ka futa mol kana ka je investigate ka tara ko tara kuriyal listen wono men be tamita ka kanyin cyber related issues lati and all that so wala atin nan ka foko ni wol mo information o din tolla it's not possible ntol ba bondela because we have to interact with them. Okay, go ahead. We have to interact with them. So what I think tell a message moment. As far as this is a national issue, because it's a national police force and it's the people, the nation, the people who live here and are the people who are affected. We have to collaborate together and see the common, where we meet and where we can support each other. Yeah, family. He talked about vehicle, how we can support. If government alone cannot do this, because we have always said the government alone can't do this. There came a time when our stakeholders, recently the German police support team, more support with vehicles, about 10 vehicles, about more than 15 motorcycles. Some of them we are using it on our highway patrol, we are using it on mobile traffic, we are using it at our CSI, crime scene investigation vans and all that, we are using them. At individual level, there are people also who support the Gambia police force. Last year we had one, we went to Kaur, where someone donated a pickup to Kauru police station. If I also have the opportunity to donate, I'm not going to donate Banjul, I'm going to donate Bansang. That's where I'm from, Bansang police station. So, and I expect the same thing. So, in essence, we all see how best we can support and work together as a country. Because at the end of the day, you understand? If you can influence, either influence on politics or politicians who have that authority in parliament or whatsoever, you do that. When you physically, they do that. Background as police officers, we will work with what we are able to have in terms of training and capacity and whatever we have to ensure that we are able to serve the people the best way we can.